Good evening, everyone. Welcome to OET Writing Live, presented by Tiju Academy. And this is Aishwarya. Yes, good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope you people are having a great day and your preparations are going in full mode. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ദിവസവും പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, so as usual, I'm just taking my couple of initial minutes so that our usual participants can join our session. Yes, Liba, good afternoon. Sarita, Prasida, Asha, Linda, Little Dan, and say hi everyone and welcome to our session also. And I'm really happy to see you people over here. Yes, I'm doing good, Prema. I hope you are also doing good. Thank you for asking, by the way. Yes, Raji, Anish, Divya, good afternoon. Sandra, Anu, Ipen, good evening. Siji Sebastian, Himanshi, good evening everyone. Dini Matthew, Manchu Binoy. Yes, very good evening everyone. Hey everyone. Joyce Joni, have a nice day. Same to you. Yes, Moha, Moksha, good afternoon. Lenny, Kapita, good evening everyone. Yes. All right, Baiju Kanikada. Yes, good afternoon, Baiju. Welcome to the session. All right. Yes, as usual, our regular participant, our dear Bindu ma'am is here. Thank you so much, Bindu ma'am. Okay. So, good afternoon and good evening, Bindu ma'am, by the way, and thank you so much for always being here. Hi, Raji. Hi. Good evening, Regan, Radhika. Good evening. All right. Kavita, Pran, good evening. Good evening, everyone. CG, good evening. Yes. All right. So it's 5:35 in the evening. So I was just taking my first 5 minutes so that our usual participants can be here in the session. So once again, a very warm good evening, and I welcome wholeheartedly everyone to our writing live session presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya. Okay. So as usual, I would love to start all my sessions with my gratitude towards you people, because you people are making it literally a live session. So thank you so much for your constant participation throughout the session, for always being here, for your suggestions, for your feedback and everything. So thank you so much everyone. And Mita, hey Mita, how are you? I hope you're doing good. Okay. So thank you on let's begin our today's session. So are you people ready? Ready ആണോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്? Yes. Okay. So with your permission, hi Matthew. Hi. Good evening. Good evening. All right. So let's begin our today's session. Anu Ipen, your lectures are so informative. Oh, all right. Thank you so much, Anu. I'm really glad that you found it informative. Thank you so much for that. All right. So let's begin our today's session. That is OET Writing Live, Part 17. This is our 17th episode. So those who are joining us for the very first time, I wanted to tell you, you people can just go through your previous sessions for all our live sessions. There you will be able to find different things with different concepts, and especially in the beginning we were dealing with the structure and everything. So you can whenever the time permit, you can go through our old live sessions as well. That will give you a clear cut idea. Hi everyone. All right. Okay, here is the very first letter for you people today. That is
18th July 2021. That is today's date. And Miss Sarah Morgan, a 30-year-old customer, visited the CHC. CHC is nothing but Community Health Center, asking for a medicine for mild diarrhea for her father, who is on a visit to her place. On further questioning, it is learned that his present gastrointestinal symptoms are probably related to the medicines prescribed by his GP for his newly diagnosed gout condition. So through this letter, I'm just trying to introduce you people to a new concept. New concept nalla oru different perspective il കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we can follow the same format and everything that we are following so far. But they gave the introduction in a different way. അവർ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻട്രോ തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ in order to confuse you people, because there are chances that you may get confused. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, that's why I deliberately chose this particular letter so that I can introduce you to that part as well. Today, 18 July 2021. So today's date is 18 July 2021. Miss Sarah Morgan, a 30-year-old customer, visited the CHC asking for a medicine for mild diarrhea for her father, who is on a visit to her place. So on further questioning, it is learned that his present gastrointestinal symptoms are probably related to medicines prescribed by his GP for his newly diagnosed gout condition. So what happened was, this particular Miss Sarah, visited the community health center asking for a medicine for mild diarrhea for her father. So this particular patient, the patient here is the father, so he was prescribed with a medication by his GP for his new condition. And what they are suspecting, or what they are, it is learned that his present gastrointestinal symptoms are probably related to. So, ഈ പറയുന്ന condition, അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള present gastrointestinal symptoms are probably related to the medicines prescribed by the father's GP. എന്നവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Anyway, whenever you get a case note, it's always better or important to understand some basic details regarding the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കേസ് നോൺ. സോ ബിഫോർ വി ഗോ ഫോർ എ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കളക്ട് സം ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. All right, yes, Anu, good evening. Jisha Thomas, good evening. Jasna Nopal, this is going to be a very first time. All right, Jasna, then welcome to our live sessions and presented by Tiju Academy. And I welcome you also. So let's deal with our today's session. And when the time permits, you can go through our previous live episodes also, where we dealt with the detailed discussion, where we dealt with the delta format and everything in the initial stages. So you can go through our previous live sessions also, where you'll be able to find a detailed idea if you're having any kind of doubts as well. Anyways, I welcome you for this particular live session as well. So Revati, Shivam, good evening. Rani, Sanal, yes, very good evening everyone. Okay, so the basic details regarding the patient here is name, Mr. Alex Morgan. The name of the patient is provided there. His age is 61 years. Address, Williston Place, 42 Park Road, Williston, VT 05495. So his address is provided. Marital status, widower. Occupation, retired accountant. Diagnosis, possible allergic reaction to newly prescribed gout medicines. So diagnosis എന്താണ്? Possible allergic reaction. So it is not a confirmed case. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? He has possible allergic reaction. അവർക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ? പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ ടു ന്യൂലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഗൗട്ട് മെഡിസിൻ. പുതിയതായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിനോട് അയാൾക്ക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഷോയിങ് ദേ. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കൺഫേം കണ്ടീഷൻ. കൺഫേം ആക്കിയിട്ടില്ല, അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം? സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹു ഇസ് ഗോണ ബി അവർ റീഡർ. നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് where we will be able to identify who is our reader. And once we identify the reader, then we can go for the detailed analysis of the case note, because then only we will be able to distinguish between the relevant and irrelevant ideas or the topic or the information from the case note.
So using the information in the OET case note, write a letter of referral. So here, what type of letter? Letter of referral. Is it non-case? No. Let's see. Write a letter of referral എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ. If it is a referral letter, then what we can see, what we are doing through a referral letter, from that itself we can identify what type of case it is. Using the information in the OET case note, write a letter of referral to Miss Sarah's GP for assessment and management. To whom we are writing? Miss Sarah's GP. But the patient here is, who is our patient? Sarah's father, Mr. Alex Morgan. So there's a possibility or there's a chance that you people may get confused. So to whom we are writing the letter? Using the information in the OET case note, write a letter of referral to Miss Sarah's GP for assessment and management. Address the letter to Dr. Anthony Brittis, General Physician, Riverside Health Center, 617 Riverside Avenue, Burlington, Vermont. That's the address. So I hope you people got an idea. So what type of case it is? Please let me know. It's a referral letter. Yes, referral letter. What type of? There are basically 3 types of letter in OET. And for nursing, OET nursing, we are dealing with 3 types of letter: referral letter, transfer letter, and discharge letter. If it is a referral letter, we are introducing the patient for the first time, which means referral letters are always an unknown case. So രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഹിൻറ്റ് എന്താണ്? റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫറൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി അതർ തിങ് ഇസ് ടു മിസ് സാറാസ് ജി പി. മിസ് സാറയുടെ ജി പിക്കാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ ഇസ് നോട്ട് മിസ് സാറ. പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ്? മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ. സാറയുടെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് completely an unknown case. And what is the purpose over here? Can you people tell me what is the purpose over here from the writing task? It is directly provided here in the writing task. So could you please help me with that as well? Yes, definitely. Yes, and C, referral letter introducing someone for the first time, unknown case. Very well done, Manju. That's an absolutely right answer, but be conscious with the spelling of referral as well. Okay, Sanil Shaiju, unknown case, and C Verghese, unknown. Raji, referral, yes. Referral, yes. Manju, Sanil, Liba, Jisha, Shinu, Benny, yes. Unknown. Very good. So exactly, yes, you people have provided me with the purpose words as well. Divya, Subhash, yes, Pema, Achama, okay, Josh, assessment and management. Assessment and management. Exactly. Yes, very good. So അവിടെ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അവിടെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ദി പർപ്പസ് വേർഡ് ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡ് ദ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ദർ. ഡോക്ടർ ആൻ്റണി ബ്രിട്ടാസ്. What is his designation? General Physician. And the rest of the designation part is also provided there. അവിടെ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി designation പാർട്ടും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. I hope it is clear. All right. Now, after understanding who is going to be our reader, let's analyze the case note. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കേസ് നോട്ട് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ആർക്കാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാറ മോർഗൻ്റെ ജി പിക്കാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ ഇസ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ. ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? who is on a visit to her place. So Mr. Sarah Alex Morgan is visiting her daughter. അവരെന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? മകളിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? the father itself, on further questioning, it is learned that his present gastrointestinal symptoms are probably related to the medicines prescribed by his GP. So earlier, before visiting his daughter, this father might have visited his GP. Before visiting his daughter, father ആരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സ്വന്തം ജി പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജി പി, ഹിസ് ഓൺ ജി പി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എ മെഡിക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GP അവിടെ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് മിസ് സെറ, ഓക്കെ, മിസ് സെറായുടെ GP എന്നവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ ടോട്ടലി അൺനോൺ കേസ്, ദാറ്റ്സ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ. സോ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ, ഏജ് 61 ഇയേഴ്സ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ദെയർ. ഓക്യുപ്പേഷൻ retired accountant. Diagnosis shows the possibility of allergic reaction to newly prescribed gout medicine. Okay, so diagnosis also provided there. That's not a confirmed case. അതവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അലർജിക് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിനോടുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദേ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തിനു തന്നെ പോകുന്നത്, ഒരു അസസ്മെൻറ്റിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും പോകുന്നത്. Now let's see the rest of the information. So father lives alone in retirement community in Vermont. So this is about the social history of the patient. He lives alone in retirement community in Vermont. Will stay with her for a month. So this particular person, Mr. Alex Morgan, will stay with his daughter for 1 month. അപ്പോൾ എന്തിനു വന്നേക്കാണ്, മകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. Complaint GI symptoms on arrival, gastrointestinal symptoms on arrival yesterday. സോ മകളോട് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു, നോസിയ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മൈൽഡ് ഡയേറിയ, ഹെഡേക്ക്. ഹി കംപ്ലൈൻഡ് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ വെൻ ഹി വിസിറ്റഡ് ഹർ. മകളെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മകളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നൈറ്റ് ബിഫോർ വിസിറ്റ്. She denied any recent change in his diet. So when we collected the history from the daughter, there is no change in his diet. Recent medical history. What is his recent medical history? Moderately inflamed right big toe. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗന് ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് റൈറ്റ് ബിഗ് ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was painful. Therefore, he consulted the community GP on 16 July 2021. So, what happened? This particular Mr. Alex Morgan, he consulted the community GP on 16 July 2021. And the vitals are normal. Blood test is also normal. Uric acid level is also provided there. Assessment, gout. And Mr. Alex's prescription was as follows. These are the medication that is provided for him. For what condition? For this particular assessment. For your moderately inflamed right big toe, painful ITL, he visited his GP or community GP. The patient visited a community GP on 16 July. But what was the medication, what was the assessment? The gout condition was assessed. And what happened? Mr. Alex's prescription, he was prescribed with these two medication history, these two medicines. For the ഒരു കണ്ടീഷന് അച്ഛന് എന്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുത്തു, ദീസ് ടു മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ 5 years and he is on medication. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, he has hypertension, he has had hypertension for the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. and he is on medication, that is 4 mg morning, main is morning. and compliant with medicines and diet. He is completely compliant with medicines and diet, which means he follows the medication as well as follows a proper diet as well. And when it comes to his social history, yes, Kavita, that is unknown patient, it's an unknown case. Yes, good evening, Shija, welcome to the session. Okay, and social history, smoking, no. So if it is no, we don't need to go for the letter. And drinking 10 units of alcohol on weekends. So what happened? What happened with his drinking habit? He consumes 10 units of alcohol on weekends. And active lives, he leads a very active life. If it is active, then doesn't matter. What's the opposite of active life? Maybe like sedentary lifestyle. But in this particular person's case, he leads an active life and walks 30 minutes per day. So every day he goes for a walking exercise, right? And that is also for 30 minutes per day, which means he leads a very active lifestyle, not a sedentary lifestyle. The only habit that we can mention here from this particular area is he consumes 10 units of alcohol on weekends. Okay, so here we collected the medical history. When it comes to the social history, he consumes 10 units of alcohol. That is something that we can see. And from here also he has some social
part, that is family. Father, Mr. Alex Morgan, lives in a retirement community in Vermont. That is his social history also. Now let's see the rest of the portion. And his hobbies are reading, gardening, and golf. And drug information, common side effects. So these two are the medication that is provided for his gout condition, and these are the common side effects of this medication: diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, headache, dizziness, vomiting, diarrhea or constipation, ringing in ears. So these are the possible side effects, common side effects of these two medication. It doesn't mean that he is having all the condition. So this particular patient is having this. The medicines provided for the patient for the gout condition are these two, and these mentioned side effects are its possibilities. ഈ പറയുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സുകളാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് പലതും ആർക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ അലക്സ് മോർഗൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ അഡ്വൈസ് ഗിവൺ. എന്താണ് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന്? കൺസൾട്ട് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് GP ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ, ദ ഫാദർ ഹു ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ വെർമൗണ്ട് ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് ഹിസ് ഡോട്ടർ for 1 month. So right now he is in daughter's place. So what was the advice given for the daughter? That is consult his father to her own GP. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മകളുടെ GP ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫാദറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. So daughter is a non-case for that GP, but this father is completely a referral. That's an unknown case for the daughter's GP. And the requirements are further assessment and management. Report suspected drug interaction if needed to director of pharmacy. To director of pharmacy board Vermont. അപ്പോൾ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഡ്രഗിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഇത് സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ്, കാരണം ഇവർ ഡ്രഗിൻ്റെ അലർജി ആണോ എന്നങ്ങനെ വല്ലതും ആവശ്യം വന്നാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് യു ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഹൂം, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി. അവർക്ക് ഫാർമസിയുടെ ഡയറക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ അലർജി കാര്യം നമ്മൾക്ക് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് യു ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് GP ഓൾസോ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GPനെയും എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദി അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദി GP, provided for this particular person. And let's see the writing task. Using the information in the OET case note, write a letter of referral to Miss Sarah's GP for assessment and management. Address the letter to Dr. Anthony Brutus, General Physician, Riverside Health Center, 617 Riverside Avenue, Burlington. I hope you people got the case note. Is it clear for you? Clear ആണോ ഈ പറയുന്ന ഒരു letter, case note? All right. So now what case not clear ayo ellavarikkum? Any doubts? So I can give you a brief regarding this particular case note. The thing is, the patient is Mr. Alex Morgan, and Alex is visiting her own daughter. And when he was visiting his daughter at that place, he had this kind of, when he visited his daughter, he had these kind of situations, diarrhea, vomiting പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകളെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി മകൾ എന്ത് ചെയ്തു, took him to CSC. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ്, അവർ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകാം. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്താണ് പോയിരിക്കുന്നത്, മകളുടെ GPനെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണിക്കുക ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കഥയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് ടോട്ടലി an unknown case as well. Okay, so let's start writing, or let's start constructing this particular letter. So I want you people's participation as well. As usual, we are together going to construct the letter. Okay, so the very first thing, what is the very first thing that we have to use? എന്താണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മെൻഷൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് കാര്യമാണ്? What's the very first thing as part of letter format? What's the very first thing that we have to mention? Okay, Manju has already
Yes, already provided with an introduction. I'm writing to refer Mr. Alex Morgan, who requires further assessment and management. He is suspected to have allergic reaction to newly prescribed gout medication. Yes, okay, Manchu, very good. Yes, exactly. We have to start the letter with date, today's date. If today's date is mentioned, we should start with today's dates itself. And what is the date format also? 18 July 2021. Even though it is provided as 18th, it's important, or what we can write it 18 July, and J should be in capital letter. 18 July 2021. Okay, yes, exactly. We can mention the letterhead date. Very good, guys. Yes, Linda, Dini, Lipa, Shilpa, Suraj. Yes, good evening, everyone. Shamini, D. Chandran. Yes, exactly. Soumya, Divya, Ansi, Lipa, Manchu, Jisha. All right. Yes, exactly. We can start with the today's date. That the letterhead date, 18 July 2021. After the letterhead date, after the date, what we can mention? Exactly. We can go for the reader's address. Reader address നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. I can provide you that particular information as well. Dr. Anthony Britas, General Physician, Riverside Health Center, C17, Riverside Avenue. Address of the reader, exactly. Name, designation and address of the reader. Name, designation and address of the reader. That is something that we have to mention there. Exactly. And the writing task, it is mentioned as doctor. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But we people are not supposed to provide any kind of punctuation mark in the address part. Address partil നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല? Punctuation marks ഒന്നും എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല. So you can simply copy the information from there. Dr. Anthony Britas. In next line, General Physician. And in next line, Riverside Health Center. And the next line, 617, 617 Riverside Avenue. And next line, Burlington, Vermont. Yes, this is how we can go for the right reader's address. Exactly. Yes, very good, guys. Reader's address, yes, Shamini. Okay, yes. After the reader's address, what we have to go? We dealt with date. And the second one is reader's address. Reader's address. And what's the third piece of information? What's the third format? Or what's the third step of our letter format? Yes, Liba, salutation. Third step of our letter format is salutation. Yes, Jisha, well done, Jisha. You gave it in the first slot itself. Yes, dear Dr. Britas. After dear, can we put no, we are not supposed to put full stop after dear. Okay, you don't need to you don't need to use any kind of punctuation, whether it is full stop, comma or anything. In the address part, you don't need to use any kind of punctuation. So you don't need to put full stop after doctor also. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ full stop ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Is that clear? Yes, the salutation is dear Dr. Britas. Very good, guys. So date is there. Reader's address also you have provided. Now, and salutation part is also provided. And what's the next piece of or next part of our format? Letter format and adutha format endana? Adutha portion endana? Yes, exactly. Referral line. Very good, very good. So you all are familiar with the letter formats, and I'm really happy to see that as well. Yes, Josna, doctor. Yes, Josna gave the reader's address in a very good manner. I really appreciate you, Josna, because നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം when we are writing or when we are commenting in the comment box, we are getting a concept clarity. നമ്മളൊരു revision ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. And by commenting here, you are giving or you are helping other people also. There are many viewers for our live sessions, and we are really glad and we really appreciate and we are really thankful for that. And ആ പറയുന്ന റീഡേഴ്സിനും നിങ്ങൾ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് ഒരു നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. So I really appreciate. Okay. Yes, reference. Yes, so yes, referral line. Mr. Alex, age 61 years. Okay, patient full name. So Manju, that I will show you the first slide, which is where the patient details is provided. Next part is the referral line. So you can give the patient referral line in a very correct manner.
referral, R-E. That is how we are supposed to start our referral line. Capital letter R, small letter E, capital letter R, small letter E. Then we have to put a colon. Colon കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ full name. Mr. Alex Morgan. Exactly. And how his DOB is not mentioned. Since DOB is not available, we can go for his age. So either you can go for age option like this. Age 61 years old. Or you can go like this. After the name, you have to put a comma. Aged 61 years. Yes, in both format, the referral line for is fine. Age 30 years old. Age not 30. Actually, Josna, Miss Sarah, a 30-year-old customer. Miss Sarah is not our patient. Miss Sarah is not our patient. The personal details, the patient name is Mr. Alex Morgan. Our patient aarana Mr. Alex Morgan. Age 61 years. I hope it is clear. And Nancy Verghese, referral line is correct, but aged 61 years. That is also should be there. That also should be there. And Shilpa, 61-year-old alla, 61 years old. Okay. And Bensi Marin, you don't need to put full stop after the title Mr. Mr. എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ആവശ്യമില്ല? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് സാൻ നിധി is also mentioned, but San Nidhi, actually you have to capitalize the name of the person. Mr's M should be capital, and there is no full stop after the title Mr. And when it comes to Alex Morgan, A and M should be in capital letter. Okay. All right. Yes. Okay. So we are done with what all things. We dealt with the date part, that is today's date. Then we discussed about the we discussed the address of the reader. We discussed the address of the reader, that is name, designation and address of the reader. Then moving on to the next part was salutation. So nammal endu cheyidu, salutation also we have discussed. And the next piece of the letter format, or next piece of information regarding the letter format is the referral line. We mentioned that as also. Now what we are going to see is the introductory part. Introductory part endana nammal construct cheyan povana is exactly write a letter of referral ennu nammalodu parnittundu. So either you can go by I am writing to refer. Namukku endu parayam? I am writing to refer ennu namukku parayam. I am writing to refer angane parayam. Allengil endu parayam? Referring Mr. Alex Morgan. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mr. Alex Morgan is being referred. എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? Is being referred. That is also a possible way of constructing the introduction. Either you can go by I am writing to refer Mr. Alex Morgan who requires further assessment and management. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? Mr. Alex Morgan is being referred for further assessment and management, or referring Mr. Alex Morgan for further assessment and management. I am writing to introduce Mr. Alex Morgan for further assessment and management. That is also fine. Introduce പറയാം, because referral നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ്, introduction തന്നെയാണ്. പിന്നെ referral എന്നുള്ള word ഉപയോഗിച്ചാൽ that will be more appropriate. That's it. That will be better. Because referral letter ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ കൺവേ ചെയ്യും. Writing to refer Mr. Alex Morgan who is suspected to have allergic reaction to newly prescribed gout medication. He requires further assessment and management. For the condition എന്ന് നമ്മൾ പറയണം എന്നില്ല സിജി. He requires further assessment and management. You can end the introduction by till there. He has suspected allergic reaction due to newly prescribed gout medication. He has suspected അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം, or diagnosisനകത്ത് എങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്? Possible allergic reaction to newly prescribed gout medication. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, which one will be more better? Okay, he suspected to have, okay, അവിടെ ഒരു possibility ആണ്, or otherwise he has possible allergic reaction to newly prescribed gout medication. That is also possible. Okay, so you people already gave me the introduction. That is perfect. I really appreciate that. First of all, there are 4 pieces of information that we have to include in the introduction. That is type of letter.
അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഓർ റെഫറിങ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഓർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഇസ് ബീങ് റെഫേർഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ. ആൻഡ് ശില്പ, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ ടൈറ്റിൽ മിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ പേർപ്പസ് ഓൾസോ യു പീപ്പിൾ മെൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഹി ഹാസ് പോസിബിൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ന്യൂലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഗൗട്ട് മെഡിക്കേഷൻ. ന്യൂലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗട്ട് മെഡിക്കേഷൻ അവർക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അലർജിക് റിയാക്ഷനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Suspended allergic reaction to gout medication. He has possible allergic reaction to a newly prescribed gout medication. That is also fine. Suspended alla suspected ana. Yes, exactly, Josna. Very good. Type of letter, full name of the patient, purpose and current medical condition. These are the 4 information that we have to include in the introduction. So that is also provided here. Okay, നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തു? വി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് ലെറ്റർ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഓർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഇസ് ബീങ് റെഫേർഡ് ഓർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് റെഫറിങ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ. എന്ത് പറയാം? ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് പറയാം? ഹി ഹാസ് പോസിബിൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു എ ന്യൂലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൗട്ട് മെഡിക്കേഷൻ. Okay, so that's about the introductory part. Now what we can tell, ഇനി എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം? Ma'am, after name is required comma or not in introduction. Comma or not in introduction. Introductionൽ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മോർഗൻ ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ബെൻസി മെറിൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇൻട്രോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫോളോ ദാറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോമ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, Soumya, clear? Okay, now let's see the let's go for the next part. നമുക്ക് എന്തു പറയാം? അവരുടെ ഓൾറെഡി മെഡിസിനോടുള്ള അലർജിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിങ് എനി പോസിബിൾ അലർജി ഓർ എനിത്തിങ്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ്? വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മിസ്റ്റർ Alex Morgan, Mr. Alex, social history and medical condition, exactly. That is something that we have to follow. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? വി ഓൺലി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദി സർനെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സർനെയിം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും മതി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ. ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ ഗോൺ അഡ്രസ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് മിസ്റ്റർ മോർഗൻ. ഫസ്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കട്ട് ചെയ്യാണ്. So the first piece of social history, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? This particular thing. Mr. Morgan lives alone in a retirement community in Vermont. Mr. Morgan who lives alone എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, or directly we can tell them Mr. Morgan lives alone in a retirement community in Vermont. That is the social history that we can collect from this part. Okay. Now the next piece of social information that is provided in the next page, that is എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ? സ്മോക്കിംഗ്, നോ. ഹി ലീഡ്സ് എൻ ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. പിന്നെന്താണ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് പിന്നെന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? സസ്പെക്റ്റഡ് മെഡിക്കൽ അലർജിക് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെമി റെലവൻറ്റ്, ഐ വുഡ് കോൾ ഇറ്റ് എസ് സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹി കൺസ്യൂംസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ്. അയാളുടെ ഹാബിറ്റ് എന്താണ്? ഹി കൺസ്യൂംസ് ഓർ ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Social history is still there. And പിന്നെ reading, gardening, golf, it has nothing to do with his allergic reaction. Reading, gardening, golf ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള allergic reaction ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ഓൾസോ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ലീവ്സ് അലോൺ ഇൻ എ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ വെർമൗണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഹി കൺസ്യൂംസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹി ലീഡ്സ് എ ആക്റ്റീവ് ലൈഫ്. ആൻഡ് along with the social history we can add the medical history as well. Medical history as well പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് പറയാം? We can mention regarding the hypertension. He has had hypertension. Medical history shows has had means നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പുറമുള്ള.
He has had hypertension for the last 5 years and he takes medication. Medication എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. And he is compliant with medicines and diet. And he is someone who he follows. He has had HTN. Yes, very good, Sigma. That is also fine. Hypertension namukku parayam. And he has had HTN, okay, for the last 5 years. And we can mention the medication name also. Because this particular patient is suspected to have, or he has the possibility of drug allergy. Piyal already edukkunna drug inde perum namukku endu cheyandadana avade mention cheyandadana. He has had hypertension for the last 5 years. And he takes Candestan 4 mg daily. അവരെന്തും പറയാം, ഡ്രഗിൻ്റെ പേരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെഡിക്കേഷനും നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയാം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുള്ള കേസാണ്, പോസിബിൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഡ്രഗ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഓൾറെഡി എടുക്കുന്ന വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദി ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ബൈ ദി പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ സിൻസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി 3 ലൈൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് only the information regarding the hypertension, we can put together social history and medical history as the first paragraph. So once we complete this part, നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, we can start with the presenting complaint. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, presenting complaint പറയാം. Okay, we can deal with the presenting complaint. So we dealt with introduction is done. Then we went on with social history and medical history. Then we can go with the next body paragraph, that is the present condition. All right. Okay, so when it comes to the present medical condition, actually here what you have to be careful here is Miss Sarah Morgan, a 30-year-old customer, visited the community health center asking for a medicine for mild diarrhea for her father. So the patient is father, but who visited as Sarah, his daughter visited us. So the patient is not directly presented. Patient direct ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. So it is not a presented scenario. And there is no admission also. So this is not an admitted scenario also. So how we can construct the sentence? Simply by mentioning this patient had these scenarios എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലെയിൻറ്റ്? മിസ്റ്റർ മോർഗൻ has nausea, abdominal pain, mild diarrhea, headache. These are his presenting complaint. ഇയാൾക്ക് presenting complaint ആയിട്ട് or he is not presented directly. Patient അവിടെ എന്തായിട്ടില്ല, direct ആയിട്ട് presented ആയിട്ടില്ല. I hope you people can see the screen. യെസ്, പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല, അവിടെ എന്തില്ല, ഒരു അഡ്മിറ്റഡ് സിനാരിയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? യെസ്, ലീഹ, മേരി, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെരി ഗുഡ് ലീബ. മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് എന്തൊക്കെ? മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് നോസിയ. വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ജോസ്ന. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രസൻറ്റഡ് സിനാരിയോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഡിഡ്ന്റ് പ്രസൻറ്റ് ടു അസ്. പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല, പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രസൻറ്റഡ് സിനാരിയോ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. ആൻഡ് വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഒരിക്കലും വരില്ല. Was admitted is possible, but presented is not an active case. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mr. Morgan has nausea, abdominal pain, mild diarrhea and headache. Mr. Morgan has എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്? nausea, abdominal pain, mild diarrhea and headache. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട്.
All right. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞാണോ പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലയിൻസ്? ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ കേസ് നോട്ട്. കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോ സോഷ്യലാണോ ആദ്യം പറയുന്നത്, മെഡിക്കൽ പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓൺ ടുഡേ മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ്, ഓൺ ടുഡേ ഓക്കെ, നോട്ട് ടുഡേ, യെസ്റ്റർഡേ തൊട്ട് മകളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് നോസിയ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മൈൽഡ് ഡയറിയ ആൻഡ് ഹെഡേക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ട്, ഹാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു റൈറ്റ് മിസ്റ്റർ മോർഗൻ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ്? മിസ്റ്റർ മോർഗൻ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കംപ്ലയിൻസ് ഇസ് എ നൗൺ ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് വരില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് വേർബാണ്. കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. കംപ്ലെയിൻ ഓഫേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ്ലി കംപ്ലെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് നോസിയ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മൈൽഡ് ഡയേറിയ ആൻഡ് ഹെഡേക്ക്. And we collected all this information. ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് നൈറ്റ് ബിഫോർ വിസിറ്റ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്, ഈ പേഷ്യൻ്റെ മകളുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, എപ്പോൺ ഡിസ്കഷൻ. Morgan has experienced nausea, abdominal pain and diarrhea since yesterday. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് nausea. You don't need to mention experience there. Mr. Morgan has nausea, abdominal pain and diarrhea since yesterday. അത് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ. നമ്മൾ മകളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വാട്ട് വി കെയിം ടു കംപ്ലെയിൻറ്റ് ഓഫ് നോസിയ പറയണ്ട, ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കംപ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ ഹാസ് നോസിയ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മൈൽഡ് ഡയേറിയ, ഹെഡേക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് അപ്പോൺ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മോർഗൻ he had a consultation with community GP on 16 July 2021. Upon discussion, he had a consultation with community GP on 16. On further discussion with her daughter, that is also part. Can we write a headache? Yes, exactly. Headache is countable, so we can write that. Complained of, Mr. Morgan complained of nausea. Mr. Morgan has nausea, abdominal pain, mild diarrhea and a headache since yesterday. And on further discussion with his daughter, എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റി, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ he consulted community GP on 16 July 2021 for എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, for moderately inflamed right big toe. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മോഡറേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് റൈറ്റ് ബിഗ് ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ, മകളുമായിട്ടുള്ള ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ മിസ്റ്റർ മോർഗൻ കൺസൾട്ടഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി GP on 16 July 2021 for what condition, moderately inflamed right big toe which was painful. അതിൽ എന്തിനാണ്, മോഡറേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ബിഗ് ടോയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി GPനെ 16 July 2021 കംപ്ലയിൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് അസസ്മെൻറ്റ്? ആൻഡ് ഹി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. പുള്ളിക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഹി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് and his vitals were normal. These things നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നോർമൽ, ബട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് 8 mg. സോ യൂറിക് ആസിഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഹിസ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിവീൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഓഫ് 8 mg/dl നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ വേണം, എക്സാക്ട്ലി ഇല്ല. ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കോമ, മിസ്റ്റർ മോർഗൻ കൺസൾട്ടഡ് community GP on 16 July 2021 for moderately inflamed right big toe which was painful. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി, his blood test revealed uric acid level of 18 mg/dl.
And what was prescribed? He was prescribed these two medications. എന്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു? ഈ രണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. Very good, Liba. Upon discussion, and you have to put a comma after that. Upon discussion, upon further discussion with his daughter, put a comma. He had a consultation with community GP on 16 July 2021 for moderately inflamed big toe, which was painful. That's an absolutely perfect sentence. On further discussion with his daughter, he had a consultation with the community GP on 16 July 2021 for moderately inflamed right big toe, which was painful. And his blood test revealed a uric acid level of 8 mg per dl. And he was prescribed. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻറ്റ് മാം ഹിസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. മാം ഹിസ് ഡോട്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ. വിത്ത് ഹെർ ഡോട്ടർ അല്ല, വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ മഞ്ജു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഓൺ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ, മകളുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മോർഗൻ had a consultation with the community GP on 16 July for the complaint of inflammation on big toe. Yes, actually that is also perfect. Yes, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, what all medication that he has been prescribed with. He was prescribed these two medication. ഈ രണ്ട് മെഡിക്കേഷനും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ? പേഷ്യൻറ്റിന് യെസ്റ്റർഡേ തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട്. നോസിയ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മൈൽഡ് ഡയേറിയ ആൻഡ് എ ഹെഡ് ഏക്ക്. ആൻഡ് അപ്പോൺ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? പുള്ളിക്കൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ഹിസ് GP ഓൺ 16 July 2021. എന്ത് കണ്ടീഷന് വേണ്ടി? മോഡറേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലെയിം റൈറ്റ് ബിഗ് ടോ വിച്ച് വാസ് പെയിൻഫുൾ. ആൻഡ് ഹിസ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ത് റിവീൽ ചെയ്തു? യൂറിക് ആസിഡ് വാല്യൂ റിവീൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് വിത്ത് എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ ആണ് പുള്ളിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്? വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം? When it comes to discharge plan, what was the first point given here? Advice given. What was the advice given? Consult his doctor's GP for further assessment and management. മകളുടെ GPനെ കാണിക്കുക for further assessment and management. So for this GP we are writing the letter. So we don't need to mention that. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? GPയോട് ഓൾറെഡി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ GPയുടെ കാണിക്കണം എന്ന് എടുത്ത് പറയണ്ട. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ടു ഹിസ് GP, ഡോട്ടേഴ്സ് GP. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഈ GPയോട് തന്നെ നമുക്ക്, ഈ GPക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്. ഏർലിയർ വി മെൻഷൻഡ് ആസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ആസ് ഫർദർ evaluation and treatment. It would be appreciated if you could provide further evaluation and treatment for Mr. Morgan. That can be the first sentence of our discharge plan. Then kindly update the patient GP. Then the parayam, it is important to update the patient GP regarding the condition. It is important to update the patient GP regarding the condition. And what is the next point? Report suspected drug interaction if needed to Director of Pharmacy Board Vermont. എന്ത് പറയാം? Kindly report suspected drug interaction to Director of Pharmacy Board if needed. It is not mandatory. How we can write it? Kindly report the suspected drug interaction to the Director of Pharmacy Board if needed. എന്തിനു വേണ്ടെങ്കിലാണ്? ഇഫ് നീഡഡ് എന്നുള്ള കാര്യം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 things that we can include in the discharge plan. It would be appreciated if you could provide further evaluation and treatment for Mr. Morgan. That is the first line of our discharge plan. പിന്നെ എന്ത് പറയാം?
it is important to update Mr. Mo his GP regarding his condition. And the third line is kindly report suspected drug interaction to Director of Pharmacy Board if needed. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് if needed is mandatory there അങ്ങനെ പറയാം. That's how we can complete our discharge plan. And after the discharge plan, what is the next thing? What should be the next thing? Discharge plan കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ next format എന്താണ്? That is the concluding line. What we can tell? Concluding line. Please contact me for further information. You have to put a full stop after that. Please contact me for further information. You have to put a full stop. Then after that, what we can go for? The ending clause. So you have to tell me whether it is yours sincerely or yours faithfully. Yes, Bensi, it would be appreciated if you could provide further evaluation. Very good. Please contact me for further information. Yes, Josna, that is the concluding line. And the next part is ending clause. Yours sincerely or yours faithfully. You have to tell me whether it is yours faithfully or yours sincerely. What we have to use here. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Yours sincerely. Exactly, Liba. Very good. Yours sincerely should be here because the reader's name is provided. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Yours sincerely. And sigma, if you have any queries. So if you are starting that line with an if you have any queries, then you have to put a comma. Then please contact me. And it is not yours faithfully. It should be yours sincerely because the reader's name is provided there. After the yours sincerely, you can write the Yes, exactly, Elna. And the last one, we can complete it by mentioning the designation of the writer. Writer-de designation പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. What is the designation of the writer? നമ്മളോട് ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആവാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ലേൺ, റൈറ്റ്? ഇഫ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഇസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ? വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗോ ഫോർ നേഴ്സ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, നേഴ്സ് പറയാം. So this is how we constructed this particular case note. So I hope it is clear for you people. This is a very small case note, but still there are many possibility that we may come across with different different confusions because പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മകൾ ദ ജി പി, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം ജി പി, അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ case note, it seems very confusing. That's why I particularly opted for this letter for today's session. I hope it is clear for you people right now. ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. All right, is there any doubts? Yes, very good, very good. And I really appreciate your participation as well. And I'm really glad with the fact that all the participants are staying with us throughout the session. From the very beginning till this 6:30. We started at 5:30 and around 6:30 in the evening. And you people are staying with us throughout the session. And I really appreciate and we are really grateful for that as well. So thank you so much, everyone. I hope you people understood this type of letters as well. Even though it seems to be a very small letter, it can be a confusing one for some people. That's why I thought of going for these kind of letters. I hope you won't be making any kind of mistake if you come across with these kind of letters. Okay, ingante oru letters ninge future la vannal I don't want any one of you people to make any kind of mistakes hereafter. Okay, so thank you so much, everyone. Thank you so much for being for your constant participation and your efforts and your comments and your support for throughout the session. Thank you, everyone. I wish you a very good day and may all of you clear your exam in your very next attempt itself. Thank you. Thank you, everyone, and see you found my sessions very nice. So thank you. I'm really grateful for that.